So, what is Newton's second law? Even though Newton's second law was not in our syllabus this year because that laws were deleted, but everywhere we have to apply that. So, we cannot delete all such things because when we study system of particle, that is needed. So, we have to tell that this is actually the mathematical form of Newton's second law. Rate of change of momentum is force. So, dp by dt, p means momentum, d by dt means rate of change of, time rate of change of, by dt, time. Time rate of change of momentum is the external force acting on the system. And we consider the special case. Suppose in that system, what is a system? System is a collection of large number of particles in a body. For example, when we take a book, large number of particles are there. When you take mobile, in that large number of particles are there. So that can be considered as a system. So rate of change of momentum of a system, that is the total external force. It is not an internal force. It is the total external force acting on the system. And if this external force is zero, suppose you consider a body in motion, rigid body in motion. And if there is, if the external force is zero, what type of motion can you expect if external force is zero? If external force is zero, what type of motion can you expect? Uniform motion or rest. Rest, correct. Uniform motion or the body will be at rest, correct. So if external force is zero, rate of change of momentum zero, then what is the meaning? According to one of the equations that we studied in differentiation, rate of change of a constant is zero. That is the equation we have studied. Rate of change of a constant is zero. That is the equation we studied. So here, according to this equation, rate of change of a constant becomes zero when f external is zero. So what is the meaning? P is a constant. Vector P is a constant. That is the conservation of momentum. When total external force acting on a system of particles is zero, the total linear momentum of the system is constant. So what is the difference in this conservation of momentum and the conservation of momentum we studied in the last chapter? That means motion in a straight line. Motion, we have studied conservation of momentum. There, the only difference is here we consider a system. There, what is it? We consider a particle like that. Every body we are considered as a particle. Here, we are considering the size of the system. So, we have to add that word only. See, and the total external force acting on a system of particles. So, that is consisting of large number of particles. So, when the total external force acting on the system of particles is zero, total linear momentum of the system is constant. So, that is the only difference. We have studied all this. But now we are applying this to the center of mass. That means for a system of particles. Okay. Instead of applying all the particles, instead of applying force on all the particles of the system, if we apply the force on the center of mass, that motion remains constant. Either sometimes body may be at rest, or sometimes body may be moving, like that. So here there is not much difference. In the other last chapters we have studied force acting on a particle, position vector of particle, then everything on a particle we have. Now we are studying system of particles. That is the difference. So children, every day you have to go and read physics. After the physics period, after that time itself, you have to read. Physics is not an easy subject. Understood? So every day you have to read 1 hour. You spend to time physics 1 hour. Okay, and you have to call me. And or at the last minute when you study, you will find it very difficult. So every day when a portion is taken, you go and study. If it is not getting, I can study. If it is not getting, you can call me, teacher. I didn't understand. Please call me. Okay. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിളിക്കില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി വായിച്ചു നോക്കാം എടുക്കുന്ന പോർഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ when external force is zero, dp by dt equal to zero. That is what we got.
So we know momentum this is the system of particles. So instead of acting force on the system of particle, we just act at the center of mass. So momentum can be written as capital M. The total mass is concentrated at the center of mass. Capital M into velocity of center of mass equal to d by dt of m into, we are substituting that. Instead of p, what we are writing? Capital M into velocity of center of mass. So d by dt of m into dv by dt, dv cm. Cm means what? CM, center of mass. Don't think chief minister. Okay, this is center of mass. സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരാം. പുസ്തകം തുടരില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി എം എന്താണ്. Center of mass. അപ്പോൾ velocity of center of mass equal to 0. M is not equal to 0. We know total mass can never be 0. Then what? d by dt of v, velocity of center of mass is 0. We have studied velocity of a constant is 0. So what we get? What we get? Velocity of center of mass is a constant. Velocity of center of mass is a constant. No, that is our conclusion. Velocity of center of mass is constant. That means if no external force are acting on the system, center of mass velocity is constant. For example, if no force is acting on the body, body will be either at rest or it will be moving with uniform velocity. That is what we have studied. Same thing. If no external force is acting on the system, velocity of center of mass is constant. No external force. That is very important. Internal forces will not produce any motion to the body. That will cancel each other. That we have studied. And there is an example given in your textbook. You can see this example. See, to show that velocity of center of mass is constant. If no external force acts on the system, velocity of center of mass is constant. To show that, you see, this is a radium, nucleus, radium, heavy nucleus. Radium, Ra means radium, and it is a radioactive material element, radioactive element, and you know, radioactive means that will decay. That element will decay, emitting some radiations. It will change it to another element. That is radioactive element. Radioactive. That means spontaneous emission of radiations from a material without any other external factors. That material itself decay. That word is decay, disintegrate into another element, emitting some radiations. Here, alpha particle is emitted. Helium nucleus is actually alpha particle. So, what is radioactivity? The spontaneous emission of radiations like alpha, beta, gamma, etc. from an element. That is decay. So, here you can see a radium element decays. It was moving uniform velocity. Radium element was moving with uniform velocity. Suppose it is moving with uniform velocity. And in between that, it decays. That means changed into another element emitting some radiation. So the alpha particle is emitted from it. It moves in one direction, and that another element, radon, is created. Radon is produced here. After decaying, it will not remain the same element because alpha particle He24, 2 is the atomic number, 4 is the mass number. That much decrease will be there in its atomic number and mass number. So when it emits some radiation, that changes into another element. So, and you know, that process is internal force. Decay process is an internal force. So what will happen to the motion of center of mass? Center of mass was moving, body along with the center of mass was moving along the same straight line, along this line. So after decay, according to this principle, we have here no external force is acted. Uniform velocity is moving. If there were external force, body would have moved with an acceleration. So here we are discussing the motion of the body along a straight line in uniform velocity. So no external force is acting on the body. So here, in between, what happened? Internal force. Due to internal force, decay process. That is internal process.
internal process is changed into another element, radon, and one radiation is emitted from it. That means alpha particle. This is alpha. He means helium nucleus. Helium nucleus is actually alpha particle. Alpha is a radiation. Alpha particle radiation. So alpha particle is emitted. So here what happened? What happened to center of mass? That is the question. No external force acting on the system. What happened to the motion of center of mass? Center of mass will continue to move along the same straight line which it was moving before decay. That is done. If no external force is acting on the system, velocity of center of mass is constant. That is not varying. Velocity of center of mass will be constant. That is the proof of this. And this one I will ask to you. You have to answer. Okay. Same thing. Here it was moving with uniform velocity, but here it is at rest. Radium nucleus, the fissionable material, radioactive material, radium nucleus. So radium nucleus is split. Here also it is splitting into two. That means radon and helium. Radon and helium, same thing. But what is the difference between these two? Here it is moving with a uniform velocity. Here it is at rest. The radium nucleus is at rest. Even when it is rest or even when it is moving, due to the internal process that decay takes place. Decay means changing into another element emitting radiation. So here alpha particles are emitted from it, alpha. And here alpha is actually the helium nucleus. Alpha is helium nucleus. So here this is helium. I forgot to write H here. Helium, and this is radon, the same thing. And so due to internal forces, what happened? Decay. And after decay, the fragments are moving in opposite direction. Fragments means that radon and helium move in opposite direction. You see, opposite direction. Initially, it is at rest. Due to internal forces, the fragments move in opposite direction. And what will happen to center of mass? That is the question. Who will answer? What will happen to center of mass after no external force is acting here? Before decay, it is center of mass is at rest. After decay, what will happen? Anyone can answer. It will also be at rest. Very good. It will also be at rest. It will continue that state of rest. That is the explanation of the velocity of center of mass. So if no external force acting on the system, then the system will continue its state of motion. That means center of mass will continue its state of motion. Here, before decay, it is moving with uniform velocity. After decay also, it will continue that motion with uniform velocity. Here, before decay, it is at rest. After decay also, the center of mass will continue that state of rest. Fragments may move in opposite direction, but the center of mass, that will remain at rest because there is no external force acting on the system. And it's for more explanation is given in textbook. So the same thing what I explained is given in this page. So that's why I have written page numbers here. You can go through that. Okay. Then next is a very important portion because next year also, this not only this year, the next year also this is very useful. As we have studied in dot product of two vectors. Dot product of two A dot B. What is A dot B? A dot B. Anyone? A dot B? A B cos theta. A B cos theta. ജ്ഞാനപ്രകാശം മാത്രമേ ഇവിടെ ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനപ്രകാശം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ. എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എനിവൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാം. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ദീപാംശ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ദീപാംശ.
അറിഞ്ഞൂടാ. ആദിലക്ഷ്മി പറയൂ. ആദിലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? മൈക്ക് പ്രോപ്പർ അല്ല. ആരാളുടെ മേഘന ഉണ്ടോ? മേഘന ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. മേഘന ഇല്ല. കൃഷ്ണശ്രീ പറയൂ. കൃഷ്ണശ്രീ ഇല്ല. ആരും പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിപ്രിയ. ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. ജ്ഞാനപ്രകാശം പറയൂ. ജ്ഞാനപ്രകാശനോട് ചോദിക്കാറ് നല്ലത്. ജ്ഞാനപ്രകാശ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. വർക്ക്. വർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല പറ. ഇൻറ്റു എസ് എന്നാണോ? എഫ് ഡോട്ട് എക്സ്. എഫ് ഡോട്ട് എസ്. എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനപ്രകാശ് കണ്ടോ പറയുന്നത്? അവന് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾ, എന്നിട്ട് അവൻ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ആവണം, ഒരുപോലെ ആവണം എല്ലാവരും. ക്ലാസ്സിൽ നല്ല കുട്ടികളല്ല എല്ലാവരും. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന ടീച്ചർ കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഭാവിയല്ലേ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് when two vectors are multiplied, sometimes we get a scalar quantity. That is what we have studied. Work is the scalar product of force and displacement. Here you see, we are getting a cross product, means vector product. When two vectors are multiplied, we get another vector. That is the difference. Dot product, what we are getting? When two vectors are multiplied, we get scalar quantity. But here, when two vectors are multiplied, we get a vector quantity. That is vector product. Product is also a vector. It is also known as cross product of two vectors. I will show you the figure. You can see here. I will show you this figure. Here you see, in this plane, two vectors are there, vector A, vector B. That is making an angle theta between them. So A and B, where is A and B lying? A and B is lying in this plane. This plane. A vector A and B are lying in this plane. And what is A cross B? That is what we have to find out. A cross B. Cross product is AB sin theta. Dot product is AB cos theta. But a cross product is AB sin theta, and it is a vector. So AB sin theta into C cap. Where is C cap? C cap is the unit vector in the direction of A cross B. So this, we know A cross B is another vector. So we take it as vector C. Another vector. So we cannot write A or B. We have to write it another one. You can write X, Y like that. Anything you can write. But here we are writing A cross B equal to another vector C. Anything you can write. And it is another vector. So you can give any name to it. But as in textbook and all it is given, so I have also taken C vector. So A cross B is another vector C. What is the magnitude of the vector? AB sin theta. And as it is a vector, we should denote the direction also. C cap. What is C cap? C cap is the unit vector in the direction of A cross B. A cross B I have drawn perpendicular to these two vectors, perpendicular to the plane containing these two vectors. Perpendicular. I have drawn it perpendicular. Do you know why I have drawn it perpendicular? Because its direction. Cross product, I told you it is a vector. And in order to know the direction of vector, we have to use corkscrew rule. Corkscrew, right-handed corkscrew rule, or right-hand thumb rule also can be used. Right-handed corkscrew rule. So what is the magnitude, children? What is A cross B? A cross B equal to AB. AB sin C cap. AB sin theta. A cross B equal to AB sin theta. And is it a scalar or vector?
Vector, ma'am. Vector. This is the vector. And in order to know the direction, we use right-handed corkscrew rule or right-hand thumb rule is used. Okay. So here, you see, a screw is drawn here. In order to find the direction of cross product, screw is drawn here, and you have to rotate A to B. A cross B എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന A to B, smaller angle. Bigger angle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അതല്ല എടുക്കണ്ട, smaller angle. A to B, അതായത് ഇത് സ്ക്രൂ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ. എ ഇന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കില്ലേ, നമ്മൾ സ്ക്രൂ തിരിക്കില്ലേ, അതുമാതിരി റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. അപ്പം എ ടു ബി തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു, റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവില്ലേ? അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ അറിയുണ്ടാവും, കമ്മലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ശങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ, അതുമാതിരി അതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നമ്മളിങ്ങനെ എ ടു ബി ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ എവിടേക്കാണ് പോവുക? മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ പോകണം? റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ എ ടു ബി റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ വരിക? സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോവാ എവിടേക്കായിരിക്കും? പറയൂ. അതന്നെ, മുകളിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച്, ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്തൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് ആണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ലേ? റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ആകുമ്പോൾ പോവും. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ വയ്ക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട്, ഇതിന് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വിചാരിക്കുക. പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വെച്ചു, അതിൻ്റെ ടിപ്പാണ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇത് ഹെഡാണ്, ടിപ്പ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണ പോലെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് എ ടു ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ. അപ്പം അതെങ്ങോട്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എ ടു ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പം അതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബി ക്രോസ് എ ആണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബി ക്രോസ് എ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കമ്മലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ പോകും. അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ വരാ? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? ഊരിപ്പോരും. അതന്നെ. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ബി ക്രോസ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ബിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പം താഴത്തേക്ക് വരിക. അപ്പം ബി ക്രോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? താഴത്തേക്കായിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. എ ക്രോസ് ബി മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? നേരെ താഴത്തേക്കായിരിക്കും. അപ്പം എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ കണ്ടു, എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. എ ബി കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ്, അത് സ്കെയിലർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇത് വെക്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ടു വെക്റ്റർ ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദീസ് ടു വെക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ പറയാ? എ ക്രോസ് ബി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയാം, ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളും പറയാം. പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി perpendicular to the plane containing, this is a plane containing the two vectors. It will be perpendicular to the plane containing the two vectors and upwards. അങ്ങനെ പറയണം. According to the right hand thumb rule, the direction of cross product is perpendicular to the plane containing the two vectors and upwards. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ. ഇപ്പോൾ തമ്പ് റൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ അത് ടീച്ചറുടെ ഫിംഗർ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് വി ഹാവ് ടു സി ഹോൾഡ് ദിസ് എ ക്രോസ് ബി, എ ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം. കൈ നോക്കിയ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ കേളുണ്ടല്ലോ, ഈ കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗർ ആണ് തിരിക്കുന്നത്. എ ടു ബി, ബി ടു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ബി ടു എ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം. വേണ്ട, ബി ടു എ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ. എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട, എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്പ് അപ്വേർഡ്സ് വരും. വേണ്ട, കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗറിന് തമ്പ് അപ്വേർഡ്സ് എ ടു ബി. വേണ്ട, കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗർ വേണ്ട, എന്ന് ബിയിലേക്ക്, എന്ന് ബിയിലേക്ക്
ഇനി ബി ടു എ ആകുമ്പോഴാണ് താഴ്ത്തിക്കുന്നില്ല. ബി ടു എ താഴ്ത്തി ഉണ്ടാവും. ബി ടു എ കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് തിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗർ. യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ. ബി ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ത്തി, എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക്. കേൾ ഓഫ് ദ ഫിംഗർ ആണ് എ ടു ബി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തമ്പ് റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുക. ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. ഓക്കെ, സോ എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സി ക്യാപ്പ് എഴുതണം. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് സി ക്യാപ്പ്? സി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ സി, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ സി. അപ്പോൾ വെക്ടർ സിയിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? 1. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഉള്ള ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെക്ടർ വരയ്ക്കുക, 1 സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സി ക്യാപ്പ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സി ക്യാപ്പ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ സി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? മുഹമ്മദ് ആദിൽ, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? മുഹമ്മദ് ആദിൽ. മിണ്ടറില്ല. സാഗർ, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? സാഗർ. എ ക്രോസ് ബി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല, എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക? മിത്ര, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? ഫോർമുല പറഞ്ഞ മിത്ര ഇല്ല. നന, നന, പ്രിയ, പ്രിയ. എല്ലാരെയും വിളിക്കട്ടെ, അവസാനം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അറിയാലോ. തമന്ന ബിലുരാജ്, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? തമന്ന ബിലുരാജ് മിണ്ടറില്ല. ദേവിക, ദേവിക. Yes, ma'am. ദേവികയാണോ? Yes, ma'am. ആ, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? Yes, ma'am. ആ, വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ബി? ഫോർമുല പറഞ്ഞ. ആ, A B sin C cap. ആ, വെരി ഗുഡ്. എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സി ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ദേവികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇത്ര പേരെ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചില്ലേ? അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? വായിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉറങ്ങാണോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? അറിയില്ല. നിങ്ങളായാലും എന്ത് പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും കിട്ടുമോ? ഇതെല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതണ്ട ആ കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾ? അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? കൊറോണ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിരുന്നു, ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഭാവി പഠിക്കുന്ന കൊല്ലങ്ങളാണ് ഈ കൊല്ലം, അടുത്ത കൊല്ലം. ഭാവി എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയാൽ പറ്റും. കണ്ടോ എത്ര കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു കുട്ടീനെ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്തിനാണ്? എ ക്രോസ് ബി ഈസ് എ ന്യൂ വെക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സി ക്യാപ്. വാട്ട് ഈസ് സി ക്യാപ്? സി ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. So that rule is given here, right-handed screw rule. If the right-handed screw is placed within its axis perpendicular to the plane containing the two vectors, vector A and vector B, is rotated from the direction of vector A to the direction of vector B through a smaller angle, then the sense of advancement of the tip of the screw gives the direction of A cross B. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കണം. അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പഠിക്കാൻ മാത്രം പോരാ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആ, എ ക്രോസ് ബി ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കീപ് ദ സ്ക്രൂ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ലൈയിങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ടിപ്പ് ഈസ് കെപ്റ്റ്. ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഈസ് കെപ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ. അല്ല, ഇതുപോലെ വെക്കണം. ആക്സിസ് ഓഫ് ദ this is axis of the screw is kept perpendicular to the plane containing the two vectors. Then the rotate from A to B. Then the sense of advancement of the screw that will give the direction of A cross B. But vector C, this is the C vector. C vector, this is perpendicular to both these vectors, and it is perpendicular to both the plane containing these two vectors. Vector C is
the vector which is perpendicular to the plane containing these two vectors. Okay. പഠിക്കാം statement. If two vectors, vector A and vector B, are acting in the plane of paper as shown in figure, the direction of cross product A cross B according to the right-handed screw rule will be perpendicular to the plane of the paper and directed upwards. ഇതിപ്പോൾ എന്തെടുത്താലും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ആ റൂൾ എടുത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചോ, അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. മനസ്സിലായി വേണ്ട, വെറുതെ സമയം അങ്ങനെ പോകണം. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ച് ഒരു പീരീഡ് പോയി, എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എ ക്രോസ് ബി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല. ആകുന്ന അത് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഒന്നും തീരില്ല. നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാണ്ട്. Right hand thumb rule. It states that if we curl the fingers, teacher പറഞ്ഞ റൂൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. If we curl the fingers of the right hand, keeping the thumb erect in such a way that fingers point in the direction of rotation from A to B through the smaller angle, then the thumb point in the direction of across. Statement പഠിക്കാം. When two vectors are parallel or anti-parallel, രണ്ട് വെക്ടർ പാരലൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ആന്റി പാരലൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ? രണ്ട് വെക്ടർ പാരലൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ? മനു ശങ്കർ, ആ 0. ആന്റി പാരലൽ ആകുമ്പോഴോ? 180. Correct. So when two vectors are parallel or anti-parallel, theta equal to 0 or 180. അപ്പോൾ sin 0, what is the value? Sin 0 അറിയില്ലേ? sin 91 ആണ്, sin 0 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ sin തീറ്റ becomes 0, sin 0 0 ആയി, അല്ലെങ്കിൽ sin 180 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ A cross B equal to AB sin 0 into C cap. So we get another 0. We are multiplying the quantity with 0, so we get the answer 0. So when two vectors are parallel, A cross B becomes 0. Cross product becomes 0. Understand? When two vectors are perpendicular, what happens? Sin 90, AB sin 90. Sin 90 is 1. So AB into 1. We get the product of the magnitude of the two vectors, and it is a vector quantity, C cap. C cap is perpendicular to both the vectors. And here you see, when the two vectors are parallel, we got 0. And two vectors are perpendicular, we got product of their magnitudes. And the new vector will be perpendicular to both the vectors. And you see the unit vectors. What is the answer? I, J, K are the unit vectors. I cross J, perpendicular. I and J are perpendicular, mutually perpendicular. So what is I cross J? I cross J, that is this this is I itself. I cross I ആണ്. I സെയിം വെക്ടർ അല്ലേ? സെയിം വെക്ടർ 0 ഡിഗ്രി വരണം. I cross I, J cross J, K cross K. I cross I എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ? ഐൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1, J ഐൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അനദർ I. അപ്പോൾ ഐൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1, അപ്പോൾ 1 into 1 ആയി. ഇനി കോസ് സെയിം വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ 0 ആംഗിൾ, അപ്പം sin 0. അപ്പോൾ 1 into 1 into 0, that is 0. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും. I cross I, J cross J, K cross K equal to 0. 1 into 1 into sin 0. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി നാളെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലാണ്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം 10 മിനിറ്റ്, എന്നിട്ട് അടുത്ത പോർഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ, പറ്റാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല. ഇനി ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് I, J, K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആണ്. അപ്പോൾ I ക്രോസ് J, ഐയും ജെയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണ്, ജെയും കെയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണ്, കെയും ഐയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്? അതായത് 1 into sin 90 into K cap. K cap is the unit vector perpendicular to these two vectors. അതുമാതിരി J cross K വരുമ്പോഴോ 1 into അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ജെക്കും കെക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏതാ വരുന്നത്? I. K cross I, 1 into
അതിന് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ? ജെ. കെക്കും ഐക്കും. അപ്പൊ ഐ ജെ കെ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്രോസ് ജെ കെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ ക്രോസ് ജെ കെ ആയിരിക്കും. ഐ ക്രോസ് ജെ. ജെ ക്രോസ് കെ ഐ, കെ ക്രോസ് ഐ ജെ. അപ്പൊ ഇതിന് ജെ ക്രോസ് ഐ എടുത്താൽ നേരെ തിരിയും, മൈനസ് കെ എന്നാവും. അതുമാതിരി കെ ക്രോസ് ജെ നിർത്താൽ മൈനസ് ഐ, കണ്ട. അതുമാതിരി ഐ ക്രോസ് ജെ കെ നിർത്താൽ മൈനസ് ജെ എന്നാവും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എ ക്രോസ് ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ. ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ.